Hello everyone, children. Today we shall start a new chapter. The title of the chapter is Footprints Without Feet. You are requested to go to page number 26 where you can find the lesson. It starts like this. Can a man become invisible? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? Here, the word imprints means അടയാളം എന്നാണ്. Okay, so as they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. Further, footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. So, through these paragraphs, the author gives an introduction about the invisible scientist. So, here, two boys experienced an unnatural incident. They saw footprints without feet. It was our scientist. The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. The reason behind this incident was a simple one. It was very simple. The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys, bewildered here means paribhrantaraya. Bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Actually, the boys had been following a scientist who discovered how to make human beings invisible. Griffin, the central character of the story, the main character of the story, the scientist. What was his name? His name was Griffin. The scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. He discovered how to make human beings or how to make human body invisible. He swallowed certain rare drugs. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked out. So here says that Griffin was a brilliant scientist even though he was a lawless person. Lawless here means നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവൻ. Actually his character was bad, but he was a brilliant scientist. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes.
It was midwinter. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. WARMTH. Warmth here means ഇളം ചൂടെന്നാണ്. Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Soon, with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and invisible person. The author says that Griffin broke into a shop for warmth and he stole clothes and food without regard to expense. And soon, with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. QUILTS. Quilts here means മെത്ത എന്നാണ്. മെത്തകൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രിഫിൻ ചൂട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലേ, അപ്പോൾ എന്താണ്, അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഊരിക്കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചൂട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു ലണ്ടൻ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അവിടെ കണ്ട വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ധരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം അവിടുന്ന് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവിടെ സുഖമായിട്ട് അവിടെ ഒരു മെത്തയുടെ മുകളിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി അല്ലേ. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arrived next morning. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So, once more he found himself invisible but naked in the chill January air. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അങ്ങനെ മെത്തയിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഗ്രിഫിൻ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി അല്ലേ. സോ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടുത്തെ കട തുറക്കാനായിട്ട് രാവിലെ ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രിഫിനെ കാണുകയും അവർ ഗ്രിഫിനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗ്രിഫിൻ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഊരി എറിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അപ്രത്യക്ഷനായി അവിടെ അല്ലേ. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. This time he decided to try the stock of a theatrical company. Stock here means a ശേഖരം എന്നാണ്. ഓക്കെ, തിയേറ്ററിക്കൽ മീൻസ് ഒരു നാടക കമ്പനിയുടെ. അപ്പോൾ ഇത്തവണ അദ്ദേഹം കയറാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എവിടെയാണ്, ഒരു നാടക കമ്പനിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ, നാടകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ, ചമയങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ വേണമായിരുന്നു അല്ലേ. So he soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. And came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers. Big bushy here means ഇടതൂർന്ന എന്നാണ്. Whiskers means കൃതാവ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, so whiskers and a large hat. To escape without being seen, he callously, callously means കരുണയില്ലാതെ, ദയയില്ലാതെ, അനുകമ്പയില്ലാതെ, callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. Eager
To get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. So the narrator says that after stealing from the theatrical company, he went to a village, Epping. Epping is a very beautiful village. So where he booked 2 rooms at the local inn. Here inn means satram എന്നാണ്. Okay. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Then wagging means ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാഗിങ് മീൻസ് കുണുങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടൽ എന്നാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പിംഗ് പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ അസാധാരണമായ കാഴ്ചയിൽ അസാധാരണമായൊരു വേഷവിധാനങ്ങളോടുകൂടി ഒരാൾ വന്നത് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും നാക്കിന് ആട്ടം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അവിടെ ഒരു സംസാരത്തിന് ഇടയാക്കി അല്ലേ? ആ സ്ട്രേഞ്ചറിനെ കുറിച്ച് അപരിചിതനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം ആ ഗ്രാമത്തിന് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Epping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." Mrs. Hall. We have got a new character here in this story, that is Mrs. Hall, the landlord's wife, the inn's owner. Okay, so the landlord's wife made every effort to be friendly. Actually, the landlord's wife tried to make a friendly relationship with Griffin, but Griffin didn't like that, and he also said, "My reason for coming to Epping is a desire for solitude. I came to Epping for getting solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Eccentric, not that word eccentric. Eccentric here means കിറുക്കനായ, ഭ്രാന്തനായ, അതുപോലെ ഇറിറ്റബിൾ, മുൻകോപമുള്ള. ഓക്കെ, സോ satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. So ഗ്രിഫിൻ്റെ മുൻകോപവും അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഒരു അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റവും അല്ലേ, രൂപവുമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? മിസ്സിസ് ഹോൾ സഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒന്നാമത്തേത്, അദ്ദേഹം ഒരു ഭ്രാന്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത്, അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ഇന്നിൽ കൊടുക്കാനുള്ള വാടകയൊക്കെ മുൻകൂറായിട്ട് നൽകി എന്നുള്ള കാരണം. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. But the stolen money here means നമ്മുടെ ലണ്ടനിലെ ആ തിയേറ്ററിക്കൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത പണം അല്ലേ, അതെന്ത് ചെയ്തു? അത് തീർന്നു. Griffin had to admit that he had no more ready cash. And he also pretended means അഭിനയിക്കലിൽ നടിക്കുക, ഭാവിക്കുക. Pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. So, shortly afterwards, a curious episode occurred. Curious here means strange episode happened. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. So, shortly afterwards, a curious episode occurred. A strange incident happened in the village Epping. What was that? Very early in the morning, a clergyman.
Here a clergyman means a പുരോഹിതൻ, വൈദികൻ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. Clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Study, S-T-U-D-Y. Study means here library or വായനാ മുറി എന്നാണ് കേട്ടോ. Reading room. Study. Creeping downstairs, they heard the chink of money. Chink here means kidukam. Chink of money being taken from the clergyman's desk. So, പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലർജിമാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ റീഡിംഗ് റൂമിൽ നിന്നും എന്ത് കേട്ടു? പണത്തിൻ്റെ കിലുക്കം കേട്ടു. അപ്പോൾ എന്താണ്? Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Without making any noise, silently the clergyman went into the reading room with a poker grasped firmly. Here P-O-K-E-R. Poker means തീ ഇളക്കുന്നതിനുള്ള കോല്. തീ ഇളക്കുന്നതിനുള്ള കോലാണെന്ന് പോക്കർ. പോക്കർ ഗ്രാസ്പ്ഡ് ഫേംലി. ഗ്രാസ്പ്ഡ് മീൻസ് പിടിക്കുക അല്ലേ? നന്നായിട്ടൊരു ആ കള്ളനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തീഫിനെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലേ? ഗ്രാസ്പ്ഡ് ഫേംലി ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ദ ക്ലർജിമാൻ ഫ്ലങ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ സറണ്ടർ. അദ്ദേഹം ആ വാതിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അകത്താരോ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? സറണ്ടർ, എന്ത് ചെയ്യുക? കീഴടങ്ങുക അല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. Children, today we shall wind up this class. We shall continue this chapter in the next class. Thank you, children. Have a nice day. Thank you.